Game save වුණා. අම්මට සිරියර ඔක්කොම මරනවා. මට සිරි කකුලට යක් ඇතුණා. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Hello. අයිබෝන්. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් ගේම් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක Kingdom Come Deliverance මේ ගේම් එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම දකින්න ඇති ස්ටෝරි එකක් ගියා. චාල්ස් රජ කෙනෙක් එයා නැති වුණාට පස්සේ එයාගේ පුතාට හම්බෙනවා එයාගේ කින්ඩම් එක රූල් කරන්න. හැබැයි එයා හරියට ඒක රූල් එයාගේ කියන්නේ එයාගේ තියෙන ක්වොලිටිස් මදි නිසා ඉන්න නොබිලිටිස්ලා කියන්නේ ඉන්න තනිත් ලොක්කෝ නිකන් ඇමතිලා මණ්ඩ ඇමතිලා ඉන්නේ ඇමතිලා වගේ වෙන එක්කෙනෙක්ගේට ගිහිල්ලා ඕක සීන් එක දානවා. ඊට පස්සේ එයා ඇවිල්ලා රජතුමා උස්සලා ඊට පස්සේ බලෙන් රජකම අයිති කරගන්න සීන් එකක් තියෙන්නේ. අයිති කරගෙන එයා මේ බොහීමියාවල ඇටැක් කරනවා, ගම් විනාශ කරනවා, ගෑනුන් මිනිස්සු මරනවා. ඔන්නෝම සීන් එකක් තමයි යන්නේ. මම එක දවසක් ලයිව් එකේදී චූටි පොඩි කෑල්ලක් මේකේ පෙන්නුවා. ඉතින් අද මම මේකේ මුලින් ඉඳන් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ගන්නම් ආපහු. මේ මුලදීම පේන්න තියෙන්නේ ඈත ගමක් තියෙනවා, ලස්සනට තියෙන නිකන් මිඩීවල් ඒජ් එකේ කියන්නේ මධ්‍යතන යුගය කියලා කියන්නේ මිඩීවල් ඒජ් එකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මේකේ ගන්න තියෙනවා. ගොඩක් ස්ලෝ යන කතාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම නිකන් අර කන්වර්සේෂන්ස් එක්කම තියෙන කන්වර්සේෂන්ස් කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට අපි කතා කරන දේවල් අනුව අපි දෙන මැසේජ් එක අනුව කතාව වෙනස් වෙනවා, චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් GG අපි යමු නිව් ගේම් එකම. හරි play line 2. okay. Normal mode, hardcore mode, more realistic, recommended for players who are familiar with the essentials of combat and survival in the world of Kingdom. Normal mode, obviously normal mode එක. මොකද මම මේකේ වැඩිය දන්නේ නැහැ, pro කෙනෙක් නෙමෙයි. Normal mode එක ගමු. The early 15th century was a time of turmoil in the Holy Roman Empire, which had flourished under the late Emperor Charles IV. The king's inactivity angered many of the nobilities as well as his half-brother King Sigismund of Hungary. වේගෙන් යනවා කියවන්න අමාරුයි. ඒකේ වේගෙන් යනවා වැඩි තියන්නේ අඩස්සෙරි.
මේකේ වර්ල්ඩ් එක ඇත්තටම හොඳට පේනවනේ කොහොමද කියලා. මිඩීවල් ඒජ් එකේ තිබ්බ ලෝකේ තියෙන විදිහ, මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත රටාව, ජීවන රටාව, ඒ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. සිල්වර් ස්කලිට්ස් 1403 දී 1403 දී තමයි මේ සීන් එක තියෙන්නේ. සිල්වර් ස්කලිට්ස් කියන අම්මානේ Kingdom Come Deliverance. තේරුම නම් මම මොකක්ද දන්නේ නැහැ. Kingdom Come Deliverance Rise. ඔය වගේ ලොකු ඉස්සර තිබ්බ බලකොටු වගේ තියෙන රජ මාලිගාව වෙනම තියෙන ගම්මාන මේ විදිහට පැත්තකින් තියෙන සීන් තියෙන ගොඩක් තියෙන්නේ. ලස්සනට පෙන්නනවා මේකේ තියෙන ඒරියා එක. අම්මට මයින් එකක්. කියන්නේ gold silver නේ ගොඩක් silver එහෙම එකතු කරන්නේ මයින් වලින් coal. මේ ඉන්නේ රජතුමා වෙන්න ඇති. රජතුමානේ මේ පැතිවල දැන් ඔය හිටියේ රූලර්ස්ලා වගේනේ. එක එක පැතිවල රජ කෙනෙක්ගේ තමයි යා නිකන් අර ඇමති ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ නගරාධිපතිලා ඉන්නේ. දැන් අන්න ඒ වගේ සීන්. God bless. Same to you. Today's a scorcher. ඒ කතා කරන භාෂාවත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කාලේ තිබ්බ විදිහ කතා කරන විදිහට තියෙන ඇඳුම් පැළඳුම් පවා ඒ විදිහට තියෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. මූවි එකක් පටන් ගන්නවා වගේ නිකන් අර Lord of the Rings එකේ වගේ vibe එකක් තියෙන නිකන්. Well, husband, how goes it? Good. Husband මෙයාගේ. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. I'll get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. ඒ husband wife දෙන්න. මේ හෙන්රි කියන්නේ පුතා වෙන්නේදී. හෙන්රි කියන්නේ පුතා අය දෙන්නගේ. Get up now. There's work to be done. හෙන්රි කියන්නේ පුතා. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now තාත්තා. get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again. ෆිල්ම් එක haven't බලනවා you? වගේ සීන් එකක් තියෙන නිකන්. Better pray your father doesn't get to hear of it. කොහෙලාවේ ප්ලේ කරන්න හම්බෙද්ද දන්නේ You අපිට. know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. මේකේ Well, just ඇත්තටම මම don't be චුට්ටක් crying ප්ලේ to කරලා me තියෙනවා if මේකේ you මේ do මේ get hurt. හොඳ ලස්සන ස්ටෝරියක් Now තියෙන්නේ. get up, ඉස්සරහට you rogue. තමයි එක එක ඇක්ෂන්ස් තියෙන්නේ දිගට කඩු ෆයිට් තුනු ආතල් රම ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Oh, මුලින්ම conversation එකක්. By means of the first two choices in the dialogue, you will select your character's default characteristics. If you are not satisfied with them, not to worry. All characteristics can be further developed without limitations. අපේ characteristics define වෙන්නේ අපි තෝරන answers මත. හැබැයි අපිට ඒවා answers වෙනස් කර කර අපේ characteristics improve කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා game එක ඉස්සරහට. We are chatting in the tavern. Speech කියන එක වැඩි වෙනවා. I was dancing. Agility වැඩි වෙනවා. I was with Bianca. Vitality වැඩි වෙනවා. I was working in the forge. Strength වැඩි වෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ අපි? අපි යමු I was with Bianca. Vitality. I was with Bianca. We were talking. Bianca Talking, කියන්නේ were you? කෑල්ල. That's මං what දන්නේ. you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Why would I'd be interested in sword fighting? Speech එක.
Matthias was teaching me archery, agility. I was with Bianca, vitality. What does it matter? Strength. අපි මේක යමු. I was with Bianca යමු. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Have my friends been here? I'm hungry. I'm angry. Is Pa angry at me? Do you need help? Okay, අපි මොකක්ද දාන්නේ? Have my friends. I'm hungry. I'm hungry. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. හරි මේක අහන්න පුළුවන්. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Leave it be, mother. You are misjudging them. My friends aren't drunk. I don't want to talk about that. You are misjudging them. ඒගොල්ලෝ එහෙම නෑ, යාළුවෝ එහෙම නෑ. Really? So where were you until the small hours last night? I was with Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me. Let me guess. Matthew and Fritz. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Yeah, of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. ඇති කතාව ඇති අපි යමු බලන්න මොකක්ද රේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ගේම් එක සේව් වුණා. අපේ හංග ලෙවල් එක පෙන්නලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇති අපේ හංග ලෙවල් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඇපල්. අපි ඇපල් ගෙඩි ටිකක් අරගමු බලන්න. To eat any food, pick it up in the inventory, tab food, select what you හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව තියෙනවා සූප් එකක් තියෙනවා ඇපල් තියෙනවා බ්‍රෙඩ් රෝල් තියෙනවා එතකොට මෙතනින් ගියාම චීස් තියෙනවා හරි අපි බලමු මම අයිද අයි එකේ ඉන්වෙන්ටරි එක අරගෙන ඊ එක විශ් කරාම කනවා හරි මම හිතන්නේ හරි අපි හංග එක නැති වුණා ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ එතන තිබ්බ හංග එක නැති වුණා අපි යමු බලන්න මේ තාත්තා හොයනවා කියවනේ මෙයා ගිහිල්ලා බලමු එයා මොකද කරන්නේ කියලා Yo dad what's up Come here, I need your help. එයාට ඕනලු හෙල්ප් එක ඕනලු At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. Sir Radzik. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, Kunesh. a hammer, and the nails I sold him. අපේ යාළුවෙක් හිටියා උට Not to එන mention කුණාල් the කියලා debt අපි before. Go and tell him to pay Kunesh. up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. හරි සල්ලි ගන්න ඕනේ කුනේෂ් ළඟට යන්න ඕනේ That'll be fun. අපට ඌ බොනේ ඩයල් Well, ඇල්ලු you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it.
Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. right දැන් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන ටික තියෙනවා buy a bag of charcoal at the market, collect the debt from the Kunesh, pick up the cross guards. J එක අරගෙන journal එක බලන්න කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙනවා collect the debt from Kunesh, pick up the cross guard at the castle, buy ale. ඒ වගේම map M කරපුවම map එක තියෙනවා. මෙතන D එක අපිට ළඟම තියෙන එක D එක. අපි D එකට යමු එහෙනම්. එතන මම හිතන්නේ cross guard එකෙන් ඉල්ල ගන්න තියෙන්නේ අර මීටර් sword එකක් හදන්න තමයි මේ යන්නේ මේ Lord Radzig ගේ හරි උන්ට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේක මුල ටිකක් ස්පීචස් ටිකක් වැඩි. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Sir Chamberlain Radzig. has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. මම හිතන්නේ මේ යාළුවෝ මගේ යාළුවෝ Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. හරි මේවෙක් ගත්තා. දැන් යන්න ඕනේ collect the debt from Kunesh, buy a bag of දැන් charcoal ගන්න අපිට සල්ලි ඕනේ. ඒක ගන්න ඕනේ Kunesh ගෙන්. ale ගන්න සල්ලි ඕනේ. එතකොට සල්ලි නැහැනේ. ස්කලිට්ස් වලින් එළියට යන්නේ මෙතනින්. අපි එහෙනම් Kuneshව හම්බෙන්න යමු. එක එක මිනිස්සු එක එක විදිහට වැඩ මෙතන මේ මේක දුවන්න පුළුවන් දුවද්දි අපේ අර ස්ටැමිනා එක අඩු වෙනවා මේ ඉන්නේ කුනේෂ් එතන ඉන්නේ මේ ඉන්නේ බුවා අපි ටෝකින් පාරක් දාමු. What do you want? Father sent me for the money. Father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. අම්මට සිරියකෝ. Pay for the tools at least. Pay the money or else. Be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Pay you drunkard digger. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore. How dare you Unfair. speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? You No? son of a Well, whore. I'll teach you then. අම්මට බයින්න ඉන්නේ. හරි. අම්මට සිරි. අම්මට සිරි. Oh, seriously wounded to part of the body will significantly affect your capabilities. See? Run with You asked. injured legs, wielding a sword isn't easy with a broken arm except. අම්මට මේ අතක් පායක් කැඩනාම එහෙම හරි අමාරුයි. දැන් මෙයා ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. තුවාල වෙලා තියෙන්නේ.
holy shit කනවා මං හිතන්නේ මේ මේක හැටියට අපි ගුටි කන්න ඕනේ මෙතනදී අපි go to mother she'll patch you up Your old man can fuck off too. try to get the axe hammer and nails right අම්මා ළඟට යන්න කියලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් අම්මා ළඟට දුවන්න වෙනවා අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා අම්මා එයාව තුවාල වලට බෙහෙත් දානවලු පියන් අම්මා ළඟට අඬාගෙන යන් අම්මා ළඟට ගුටි කාලා වෙන ක්‍රමයකට අපිට හොයන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ සීන් එක බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය කියලා අම්මේ මොගාරෝ මට ගැහුවා අම්මේ කුනේෂ් මට ගැහුවා අම්මේ කියලා අඬන්න තියෙනවා Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. ඒක අම්මා ගණන් ගත්තේ අර There you පොඩ are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. හරි සීන් එක කළා හරි දැන් පැච් කරගෙන තියෙන්නේ අපිට වෙන ක්‍රමයකට තාත්තට කියලා බලමු අපි මෙහෙම සීන් එකක් වුණා තාත්තේ කියලා About time. Have you got everything I wanted? I got to go to sword fighting lessons. I had to fight with Kunesh. When I asked Kunesh to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. I'll take care of him myself. I can take care of him. Well, you're a man now, and a man has to earn respect. Now give that drunken sot what's coming to him. But watch out, he's no stranger to a fight. And whatever you do, don't tell your mother. අම්මට කියන්නේ දුව ගේමක් දෙන්න කියලා තාත්තත් කියන්නේ. හරි. අපි යමු කුනේෂ්ට ගේමක් දෙන්න. දැන් C වලට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. අපිට වෙන සිස්ටම් එකකට ගන්න වෙනවා. God be with you, Henry. මේ charcoal burner. Hey, Pip. Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Hail to the hero. So you haven't changed your mind about learning the craft of... මේ ඉන්නේ අර combat master අම්මා කිව්ව ඩයල් එක. That was nothing. අර sword fight කරලා තියෙනවා. To say about it? No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last මම එච්චර වයසක ඉන්නේ පොඩි එකෙක්. So, are you ready to get stuck in? මෙයාට okay let's go. හරි. අපි ගිහිල්ලා sword fight ඉගෙන ගමු පොඩ්ඩක්. sword fight ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා කුණේෂ්ට ගේමක් දෙන්න try එකක් දෙමු. combat arena එකට ආවා. හරි. So, can we get started? We can. කුණේෂ්ට ගේමක් දෙන්න ඉගෙන ගන්න මුලින්ම. The last time we'll be seeing each other.
You can show me everything I've taught you so far. මෙයා අන්තිම දවසලු අද තමයි ඔක්කොම පෙන්වන්න කියලා දෙන්නේ. මෙයාගේ වැඩ මේ දවස් ටිකේ මෙයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැතුණාට. Very හරි. well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. You can move around ready to unlock from your opponent. All right, all right. Now try to hit me. Yep. හරි අපි මුලින්ම ගහමු මේ පැත්තේ. Not bad. දැන් මේ පැත්තේ. Good. දැන් උඩින්. Once again. Now you're පල්ලෙහායි. getting it. All right. පල්ලෙහායි. පල්ලෙහායි. අනිත් පැත්තේ පල්ලෙහායි. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Weak attacks tend to be faster and more precise at the cost. Not bad. හරි. ගහගෙන යන්න තියෙන්නේ. හත්ති දාගෙන ඉක්මනට හදි වැටෙනවා මොකද පොඩි එකකින් තාම. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to. අර කුණේෂ්. How are you, Henry? ට ගහන්න කලින් අපි මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. මේ You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had එන්න මේ to එක්කෙනෙක් rule his ඉන්නවා එයා husband සිගිස්මුන්ට and කැමතියි. imprison සිගිස්මුන්ගේ පැත්තේ him. He ඉන්න had කෙනෙක්. to invade එතකොට the අනිත් Tatars and එක්ක besiege මිනිස්සු the නිකන් අර king. පොලිටික්ස් Why තමයි. not? පොලිටික්ස් What is වගේ this තමයි. Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone අනිත් has කොල්ලෝ to ටික bring order මුන්ගේ and කතාව අහගෙන reunite the ඉන්නවා අතන. empire. කුකුලත් බය I වුණා. care about the Austrians. And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. ඒ රයිට්ෆුල් කින් What තමයි can you do? වෙන්සස්ලාස් I might have an කියන්නේ. idea. එයාට Deutsch deserves to be මොකද්ද taught a සිගිස්මුන් කියන Doesn't it, එකා බලෙන් අල්ලගෙන තියෙන්නේ. Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. මුන් එකතු වෙලා වෙන ගේමක් Talking ගහන්න such යන්නේ. shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you මුන් say? පොඩි උන්නේ මුන් හදන්නේ I was මේ going to ඔය Alpha Father and- ඔය ආස්යෝන්ගේ හැම තියෙන ජරාව කියන්නේ මේ. We're finishing බෙටි Sir බෙටි Ratzig's sword. ගිහිලා ගහන්න උගේ අර අලුතෙන් හදපු ගයක් තියෙන උගේ. අලුතෙන් වොෂ් කරලා And it's our duty to defend the honor of our king. පේන් කරපු අලුතෙන් So- පේන් කරලා තියෙන. How? Are you with us? දෙමු ගේමක්. I'll do it but I need your help in return. හරි. යාළුවොත් එක්ක ගිහිලා ගේමක් දෙන්න ඕනේ. සෙට් But එක you have to වස්සන්න give me a යන්නේ hand දැන්. with something. What do you need? Kuna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern.
ඉතින් හොරකම් කරන්න වගේ යන්නේ. ආ නෑ. මොනවා කර සීන් එකක් යන්නේ මුලදී. යමු මල්ලිලා සෙට් එක බෑස්. බහින්න යන්නේ ගේමට. මේ තියෙන්නේ අම්මට කිව්වේ. අනිත් ගෙවල් වගේ නෙමෙයි ඔගේ ගියේ ලස්සනට හදලා. ඌනේ අම්ම සල්ලිකාරයෙක් වගේ ගමේ ඉන්න. හරි. ප්ලෑන් එක ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මොකද්ද කරන්න කියලා. ගොඩක් ස්පීච් එක තමයි කතාව යන්නේ මේකේ. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. ඌට ටිකක් මේ තියෙන්නේ මේ අප්පට සිරේ තියෙන්නේ Google මෙයා අයින් ගන්න දෙන්නේ. ලස්සන wife කෙනෙක්. Your husband's making trouble. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. අන්න හරි. දැන් වයිෆ් යනවා එතනින් අර මිනිහා වරගෙන මිනිහා පිස්සු කියවන්න කලින් දැන් හරි ගේම දෙන්න යන්නේ. හරි. Reputation lost. Huh? Yeah. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king Trebuchet. and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! අන්න අරුගේ What the පුතා fuck do you එනවා. think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fuck her! I'll make you pay for that. අම්මා සිරුන් ගේමට එන්නේ. හරි. දැන් ගහ ගන්න තියෙන්නේ. මුන් එක්කත් ගහගෙන බලමු. මට සිරි. මුට වැඩි ගහ ගන්න බෑ. වාදිනේ මුටත් වාදිනවා බරටම. You'll get one for. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catapult is on his way! අම්මා සිරි. Run from the catch pole with අම්මා. දුවන්න තියෙන්නේ.
වලියක් ගියා උන් එක දැන් දුවලා බේරෙන්න ඕනේ. Hey. බලමු අපිටම පැච් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. කොහෙන් හරි වලියක් unarmed hunting කරන්න පුළුවන් අපි. වටෙන් ආවේ දැන් මේ කැච් ෆෝල්ස්ලා ගැන වෙන මේගොල්ලන්ට ගාඩ්ස්ලා එනවා. Brooms for your house, rakes and hoes for your field. Kettles for water, baskets for goods, and torches for the right. Look at it! That'll make you into a lonely රොබින් හුඩ් එකේ වගේ නිකන්. මේ නැනිත් එක ඒ මුටනේ මං අතට ගැහුවේ. අපේ කාටමනේ ගහලා තියන්නේ කො බලයි යද්දි. We sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True. ඔක්කොම තුවාල හොඳට. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the beach. I need help with Kunesh. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Hey, Henry's come to see us. හරි. කුනේෂ්ට වැඩේ දෙන්න යන්නේ. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just trying your truck. Fuck. අම්මට දැන් ගැහුවා. හරි. ඔළුවටම ගැහුවේ කිරිම. Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? කුනේෂ්ගේ කීයේ හැමෝම උගේ ඔක්කොම ටික ගන්න ඕනේ. X එක දෙවියක දෙන්න. මේක නෑ මොකද. ගෙවල් මෙලෝ රහක් නැති ගෙවල් තියෙන්නේ. Take all. තව මොන හරි තියෙනවද? Eat. Right. හරි. කුනේෂ්ගෙන් ඔක්කොම ටික ගත්තා. දැන් charcoal ගමු. God save Henry. ජේකින් ගන්න ඕනේ bag of charcoal at the market. 10ක් ගන්න ඕනේ charcoal. How are you? මේ ඉන්නේ charcoal වලින්ද. Let's talk trade.
add to 10ක් 8 Can we do something about the price? Sure, why not? මනසට සල්ලි නෑ සල්ලි කොච්චර දෙනවා කියලා නෑනේ green shirt නෑ ගුණේෂ් සල්ලි නෑ අවුලන අපි ඒල් එක ගමු ගුණේෂ් ගාව සත පහක්වත් නෑ ඉතින් How are you, Henry? මේ ඉන්නේ බියන්කා God save my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? you do ඔයා Of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? a picture for father I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. හරි picture එකක් Here you are. Thanks. අඩෝ ලස්සනයි නේ ඇත්තටම It's බියන්කා on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, how? I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. කෑල්ලත් කැමති නෑ sword fight කරනවට Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Savior Schnapps You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. වලවන් ගන්න ඔහොමයි කෙල්ලෝ ඉන්න ඕනේ කෙල්ල මොනා හරි දීලා තමයි වැඩ කරගන්න ඕකේ බයි බියන්කා දැන් අපිට සල්ලි නෑ ඒ නිසා අපි මේ ටික ගිහිල්ලා දීලා නැත්තම් අපි බලමු ට්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා නේ අපි ගාව තියෙනවනේ නේල්ස් ටික එහෙම මෙන්න මෙහෙ ඉන්න ගෙලෙන්දෙක්ගෙන් Garlic, onions, mushrooms, and asparagus. Come right up. No need to be shy. මෙයාට ඉක්ුණ බලමු let's talk trade oh sell कुनेश की एक्स एक दामो कुनेश की हैम एक दामो कुनेश की नेल एक
Savior snaps ටිකක් දාමුද? අන්න Savior snaps. Eat එකක් දාමු. අම්මට සිරියකෝ එකක් මාර ගන්නන්නේ. X haggle කරමු බලන්න. තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. Naturally. Make offer. ඊට වඩා වැඩි කරන්න බෑ. Here, with a little something on top for a good measure. Thanks 1,000 times. Right. Strong linen, delicate velvet. Looking mighty smug. හරි අපි ඒ ටික විකුණුවා. අරුගෙන් ගාලා හම්බෙච්ච ටික විකුණලා අපි මෙයාගෙන් ගමු චාකෝල් ටික. Let's stock trade 10ක් ගන්න ඕනේ. Accept X බලමු haggle කරලා. I'd like to discuss the price. Aye. අපි 4කට ගියන් බලන්න 5යිනේ. Are we agreed? More. Okay. මෙතෙන්ට ගියන් බලන්න. Forget it then. අඩේ reputation lost. Reputation lost වුණානේ. බලමු. ආවවා try Can we do කරමු. something about the price? Aye. Are we agreed? That's not enough. හරි හරි. That's a sum I can live with. හරි අඩු ගානට ගත්ත අවුලක් නැහැ. එතනින් ලාභයි අපිට. හරි චාකෝල් ගත්ත දැන් තාත්තට ගිහින් දෙන්න තියෙන්නේ. About time. Have you got everything I wanted? I have start forging. Then forge ගන්න ඕනේ. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. අම්මන සිරි. Look at that, lad. ඒ අර කෑල්ල මේ ස්වෝඩ් එකේ අර අත හිටින මෙන්න මෙහෙම අතින් ඔහොම හිටින්න කෑල්ල තමයි ඒ අර Lord Radzig ordered it. අර යට කෑල්ලේ. This will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really?
Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? අරගේ කේස් එක ඇවිල්ලා පොලිසියෙන් පැනලා. You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. මට සිත සමාව ගන්නලු තාත්තා කේස් එක දානවා. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. අම්මට සිරි. ඒ තාත්තා ඇත්තටම හොඳ ආදර්ශයක් දෙන්නේ. ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ පොඩි වයිබ් එකක් තියෙනවා. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. අරක රත් කරනවා අර මිට හරිය. Do it. අම්මට සිරි පොඩ්ඩක් හරි ලෙස්සුවොත් එහෙම හරි. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. අම්මට සිරි ඒක දැන් අර ගාන්ට හදන්න ඕනේ. යකෝ ඇත්තටම මුළු සේරම සීන් එක තියෙනවා. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. Prague දාලා ඇවිල්ලා Here, I have තියෙන්නේ been මෙයා. mother and you. Prague වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Why would I What the want hell? any other life? You remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. අම්මට සිරියන් ගාන්ට වැස්සු අරක. ඔන්න ඔහොමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කඩු හදන්නේ. ඒ කාලේ කඩු හැදුවේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. හරි. ඇන වගේක් ගේන්න කිව්වා. මට මුංගිගෙත් හොඳයි ටිකක් හොඳ يعني ඒකේ ටිකක් සල්ලි තියෙන සෙට් එකක්. ඒක මේ ලිවිං රූම් එක කියන්නේ මේකනේ. මේ තියෙන පෙට්ටිය.
Nails for Teresa. හරි මේ ටික ගාම අරවට විකුණන්න හරි පුළුවන් නේ. අපි මේකෙන් පුළුවන් ද කියලා බලමු අපිට. බෑනේ. මේ හීල් කරගන්න බෑ. Henry, what are you waiting for? Bring those nails. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Henry, what are you Will you be waiting going to the for? dance Bring this those evening? nails. We will. හරි We'll හරි. see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. ට්‍රයිල් එකක් දාවන්න එන්නර. අම්මට ශ්‍රීකර වටේ ඔතලා අර ලෙදර් වලින් ඔතනවනේ අර මේ කොට. මට සිරි. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. මේ ඉන්නේ. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. උට තාත්තා කැමති නෑ මූ මේ සෝට් කරන. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. අවුරරි සීන් එක කොහොමද ඒ තමයි රට්සික්. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, says Svan. Have a safe journey to Sasa. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. ඒ මොකක් හරි තාත්තගේ මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා ප්‍රාග් වල. එයා මං හිතන්නේ හිටපු ලොකු මේවෙක් කෙනෙක් ඔය. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay.
sword අම්මට සිරි මොකක් හරි සීන් එක. The messenger. He was in a hurry. What's happened? අම්මට ඔන්න දැන් තමයි ගේම් පටන් ගන්නෙ. ඔය තාම මේ ගේම් එකේ ස්ටෝරිය පටන් අරගෙන නැහැ. මෙතනින් නෙමෙයි පටන් ගන්න ඇත්තටම තව ඉස්සරහට තියෙනවා මේක. මේ ඉන්නේ මේ සිගිස්මුන්ඩ්. ලෝඩ් සිගිස්මුන්ඩ් කියන්නේ මට තමයි. කිං මට සිරුගේ කඩුව. Siri Gaja. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Amma hoyande. Amma eliyata gihilla amma hoyande yana taatta. Mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Marana okko mar. I say them. Quickly! What? We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! ගේට් එක ළඟට යනවා අම්මයි තාත්තව හොයන්න. අම්මයි තාත්තා ආවේ නෑ අර අම්මට වෙන්නේ. තාත්තට උදේට කඩු ෆයිට් පුළුවන්. අර තට්ටය තමයි ප්‍රධානම හතුරා වෙන්නේ දැන්. ඉවරයි. තාත්තා ඉවරයි. මනසට අම්මවත් මරනවා. අඩේ පුතා බලාගෙන ඉන්නවා. පුතා ඉස්සර අම්මයි තාත්තයි මරණ හැටිනේ. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall! අම්මට සිරි. මේ පැත්තෙන් දුවන්න කියලා එයාව කාසල් එක ඇතුළට යන්න බැරි වුණා. ඔන්න ඔහම තමයි ඇටැක් කරන්න ඉස්සර. මේකේ නිකන් ඇත්තටම රියලිස්ටික් ඒවා. You got Sir Radzik's Kopiala sword. දැන් දුවන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. මේ පාර දිගේ පල්ලෙහාට දුවන්න ඕනේ. Ride to Tamberg, get a horse.
අම්මට සිරි මෙතන මොකක් හරි ගේස්. අම්මට සිරි ගෑණියට මොකද ඒ? ඔව්. ඉක්මනට යන්න ඕනේ. අම්මලා මගේ පස්සෙන් ගිරවනවා මෝ. අපි බලමු අර කෙල්ලව බේර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි බේරගත්තා. help Teresa to get to Teresa කියන කෙල්ල. හොඳ වෙලාවට help කරා මං Teresa බේරගත්තා උන්ගේ. game save වුණා. අම්මට සිරියර ඔක්කොම මරනවා. මට සිරි කකුලට යක් ඇතුණා. මාසේ ඉන්නේ කකුලටම වැදුනේ කෙලින්ම. මෙන්න මෙහෙම දුවන්න බෑ. වදිනවා. come on දුවපන්. ටක් ගානවා. හරි. Left. Talmberg is to the left along the stream. along the stream කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. තාම්බර්ග් වලට යන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සු දුවනවා. Go! They'll kill you all. හරි. Warn the others. They've torched Skalitz. අම්මෝ පස්සේ ඉලවනවා. ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මෙයා ලේ ගලනවා කකුලටත් ඇතුණනේ. අටෝනෝ දුවපන් අන්න හරි. දුවපන් මිනියෝ දුවපන් හාස්‍යය දුවපන්. අම්මට සිරි පිටිපස්සයක්. අම්මට සිරි හරි ඕකේ අම්මෝ. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Enough!
아주 고수기네. අම්මට සිරි කොහොමද පැනගත්තා හරි මෙයා බේරුණා දැනට අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අදට මෙතනින් වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ මේක වීඩියෝ එකට දිගටම වීඩියෝ ගේන්න කැමති නම් කියන්න ලයික් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න බලන කට්ටිය ලයික් එකක් දාන්න ලයික් වලින් තමයි මේ ගේම් වලට ගේම්ස් වල වීඩියෝස් වලට එන්ගේජ්මන්ට් වැඩි වෙනවද කියලා ඒක චෙක් වෙන්නේ එතකොට තමයි ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා පාරක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම අපි බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා මේකේ එපිසෝඩ් දිගටම ගේන්න ඕන නම් මේකේ ගේම් ප්ලේ දිගටම ගේන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න ඒ වගේම තව මොන හරි ඕගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් තියෙනවා නම් ගේම්ස් මේවා ඕනේ කියලා අපේ කට්ටිය දන්නවනේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අම්මට මෙයා කියනවා සීන් එක Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. මට සිරි එලිම ඇතුලේ බාන්නෝ දැන් ඕකේ ඇදලා නිකන් ඇදලා දාන්නේ කඩලා දාන්නේ ආනේ ඇදලා දැම්මනේ ඔව් යකෝ ඇදලා දැම්මා Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? අම්මට සිරි There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Lord Divish के एरिया करता हूँ इल्ल देने मर बाला Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? Were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. මේ හංගේරි වල හංගේරියාව කියන්නේ ආන් එහි. Stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. Scarlet blacksmith. Now. දන්න හැමෝම. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. අම්මට සිරි
ඕකේ හරි මං එහෙනම් මෙතනින් නවත්තන්නම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට එතකොට මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ තවත් කට්ටියට පේන්න ගන්නවා එහෙම තමයි ඇල්ගොරිතම් එක වැඩ කරන්නේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලෝ තවත් මේ වගේ ගේම් අයිඩියා තියෙනවා නම් මගෙන් ඉල්ලන්න අයිඩියා තියෙනවා නම් කියන්න මම පුළුවන් වුණොත් හැම ගේම් එකක්ම ගේන්නම් දැන් දිගටම වීඩියෝ දාන්න හිතන් ඉන්නවා මම එහෙනම් thank you බලන් හිට මෙච්චරලා සෙට්ලා හිටියා නම් thank you very much එහෙනම් සෙට් වෙමු අයලුත් ගේම් එකකින් ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ එකකින් මේකේ පාර්ට් එකකින් හරි ඔයගොල්ලෝ මේකේ දිගටම ඕන නම් කියන්න අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න එහෙනම් ජය වේවා bye bye ගිලෙනම් GG yeah